Okay, Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back to Teacher Ani English Beats channel. Okay, so for today, you are going to do reading comprehension on the same topic of family ties in Unit 3 of Year 6 textbook, which is tips on planning a memorable family reunion, tips merancang perjumpaan keluarga yang tidak dapat dilupakan. Okay, now let's do it. The reading. Okay, Asin is reading an article in a magazine. Asin sedang membaca satu artikel di dalam sebuah majalah. Okay, what is the topic of the article? Apa tajuk artikel itu? Tips on planning. Okay, cara langkah, tips cara ataupun langkah on planning. Merancang a memorable yang tidak dapat dilupakan family reunion, perjumpaan keluarga. So the first tip will be memory t-shirts. Okay, what is memory t-shirts? Each family wears different colored t-shirts. Okay, setiap family keluarga wears memakai different colored t-shirt. Okay, different colored t-shirt, berlainan t-shirt berwarna. So, with identifiers, dengan pengenalan diri such as seperti Takif's family. So, you are going to have a written name of your family. Okay, ada nama keluarga bertulis di atas t-shirt. Okay, the second one will be photo swap. Okay, photo swap means bertukar-tukar gambar. Okay, so each family brings their own. Okay, each family brings their own photos. Setiap keluarga membawa gambar mereka masing-masing to share, untuk berkongsi stories, cerita hidup kisah masing-masing. Okay, this encourage. What is encourage? Menggalakkan everyone, setiap orang to label their photos. Okay, melabel gambar-gambar mereka with details, dengan keterangan peristiwa di dalam gambar. Okay, next, family scavenger hunt. What is family scavenger hunt? Mencari harta karun keluarga. Mencari harta karun keluarga. So, a scavenger hunt, okay, mencari harta karun ensures. Okay, ensures means memastikan plenty of interaction, banyak interaksi between, di antara different generations, keturunan ataupun generasi berlainan, by answering, okay, dengan menjawab family related questions, soalan berkaitan keluarga masing-masing. Okay, next, family tree chart. Okay, what is family tree chart? Who knows? Okay, family tree chart means pokok keluarga. So, you can create a large family tree. Okay, create pokok keluarga yang besar. Family members can use it. Ahli keluarga boleh menggunakannya to fill in their information, untuk mengisi maklumat mereka. Okay, next, heritage cookbook. What is heritage cookbook? Heritage means warisan. Cookbook means buku masakan. Okay, so each family contributes. Okay, setiap keluarga menyumbangkan their favorite recipes. Okay, their favorite recipes means resepi kegemaran mereka, and creates a wonderful family cookbook, dan mencipta buku masakan yang sangat hebat, okay, untuk keluarga mereka. Alright, next, story time. Okay, masa bercerita. Okay, a storytelling, bercerita session. Okay, so sesi bercerita.
encourages, menggalakkan families, keluarga to share sweet memories, untuk berkongsi kenangan manis. Okay, sweet memories means kenangan manis. So the last one will be tour into the past. Tour into the past. Maksudnya kita mengembara ke masa silam. Okay, if your family reunion is held near your birthplace, jika perjumpaan keluarga kamu diadakan berdekatan dengan tempat lahir kamu. Okay, held diadakan near, berdekatan, your birthplace, tempat lahir kamu. Organize a tour. Okay, anjurkan satu lawatan. Okay, this provides, ini menyediakan, alright, menganjurkan satu lawatan Okay, organize, this provides, ini menyediakan an opportunity. Opportunity means chance. Okay, maksud lain dia chance, peluang, to share, untuk berkongsi, family memories. Okay, kenangan keluarga. So exercise time, what should you do? Take your English 2 comprehension. Write today's day and date, Friday, 5th March 2021. Okay, answer the questions below in English 2. Jawab soalan di bawah di dalam buku tulis English 2 comprehension. Alright, so number 1, name 2 activities. Namakan 2 aktiviti that allow family members, yang membolehkan ahli keluarga to share memories, untuk berkongsi kenangan. Okay, to which activity? Aktiviti yang mana satu allows the family members, yang membolehkan ahli keluarga to arrange a trip, untuk menguruskan satu lawatan. Okay, trip is lawatan. So 3, what is the purpose of memory t-shirts? Apa tujuan mengadakan t-shirt kenangan? Okay, alright, the purpose is as, tujuannya ialah sebagai, as tu sebagai. Alright, number 4, name the activity. Namakan aktiviti that encourages the young and old family, yang menggalakkan ahli, okay, family members, ahli keluarga yang muda dan juga tua, to talk about themselves, untuk bercakap atau bercerita tentang diri mereka masing-masing. Okay, the last one, what is the benefit? Apakah faedah of creating a heritage cookbook? Mencipta buku masakan warisan. So you are going to fill up the sentences. Alright, now thank you. Make sure you have done my work and send to me to my Telegram group. Okay, reading is fun. Bye.